ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 17-8 आयुस्सत्वलारोग्य and straight to 17-10 यातयामं गतरसम्। आयुस्सत्वबल आरोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। पदच्छेदे आयुस्सत्वबल आरोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः। कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः। पदच्छेदे कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। आहाराः राजसस्य इष्टाः दुःखशोक आमयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। वाक्यांशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्काः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः भवन्ति। कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदाः आहाराः राजसस्य इष्टाः भवन्ति। यच्च यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितम् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं तत् तामसप्रियं भवति। अन्वयशः शब्दाभ्यास। आयुस्सत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः। आयुस्सत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। आयुस्सत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धन विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्। आयुः च सत्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं च प्रीतिः च। आयुस्सत्वबलारोग्य सुखप्रीतयः एतेषाम् इतरेतरद्वन्द्वः। आयुस्सत्वबलारोग्य सुखप्रीतीनां विवर्धनाः इति आयुस्सत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः षष्ठी तत्पुरुषः। आयुः आयुस् नॉइटर इ असि निच्च। ओ आयुः is from e is to go, असि निच्च। लाइफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ दीर्घमायुः। तक्षकेणापि दृष्टस्य आयुर्ममाणि रक्षति। आयुर्मर्माणि रक्षति। आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं शतायुर्वै पुरुषः। प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यान्ति। सत्वं सतो भावः said to be masculine also in the first 10 senses. Being, existence, entity, nature, essence, natural character, inborn disposition. Achyoshta sattvan nrupatichutasha. Life, spirit, breath, vitality, principle of vitality. Udgatani va sattvani babhuvuh amanasvina. So natural character or inborn disposition seems to be the appropriate meaning here. Balam, bal, ach, strength, power, might, vigor. Kshatriyanam balam yuddham. Arogyam, arogasya bhavaha, shame, freedom from disease.
good health. Laghutvam arogyam alolopatvam. This looks to be from Shvetashvatara Upanishad. Sukham, adjective, sukha, ach, happy, delighted, joyful, pleased, agreeable, as adjective, sukham. But here it is noun. Pritihi, pri bhavek tich, pleasure, happiness, satisfaction, delight, gladness, joy, gratification. Nihatyadhartarashtamna ka priti syat janardhane. This is from Bhagavad Gita 1.36. Love, affection, regard. Priti pramukhavachanam swagatam vyajahara. विवर्धनाः विवर्धन विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं विवर्धनम् इन्क्रीजिङ्ग् इन्क्रीस् ऑग्मेंटेशन ग्रोथ रस्याः रस्य विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं रस धातोः ण्यत् विशेषणं रस्य रस आस्वादनस्नेहनयोः to taste him, to love, to have affection. Churadihi, Ubhaypadi, Sakarmakaha, set. Rasya, juicy, savory, sapid, palatable. Same shloka has been quoted. Rasya snigdha sthirarupa. Snigdhaha, snigdha, visheshanam. Atra pullingam prathama bahujanam. Snigdha, adjective, sniha, loving, affectionate, friendly, attached, tender. उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभि. स्थिराः स्थिर विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचन स्थिर एडजेक्टिव स्था किरच कंपैरेटिव स्थेयस सुपरलेटिव स्थेष्ठ फर्म स्टेडी फिक्सेड भावस्थिराणि जनानांतर सौहृदान सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्रेयसायास्तुवः. कालेनावरणात्ययात् परिणते यस्नेहसारे स्थितम्. from उत्तर रामचरितम्. हृद्या हृद्य विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचन हृद्य हृदि स्पृश्यते मनोज्ञत्वात् हृद यत् हार्टी cordial sincere dear to the heart cherished etc. आहारा आहार पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचन आहार एडजेक्टिव आहारा और आहारी फेमिनिन ब्रिंगिंग नियर आहार procuring getting भाराहार कार्यवशा going to fetch अयम गच्छति भर्ता में फलाहारो महावनम taking fetching or bringing near निर्गतस्तु पुराद्वीरो भक्षाहार प्रचोदितः. आहरन्ति रसम् अस्मात् इति आहारः good food. This is a good etymology. आहरन्ति रसम् अस्मात् इति आहारः आहार वृत्तिम् अकरोत् took his dinner. सात्विक प्रिया सात्विक प्रिय विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथम बहुवचन सात्विकस्य प्रियाः इति सात्विक प्रियाः षष्ठी तत्पुरुष सात्विकस्य सात्विक विशेषणम् अत्र षष्ठी एकवचनं सात्विक एडजेक्टिव सात्विकी फेमिनिन सत्वगुणेन तत्कार्येण मनसा वा निर्वृत्तः ठञ्
real, essential, true, genuine, belonging to or derived from the sattva quality. Ye chaiva satvika bhava. From Gita 7-12, 14-16, like that. Satvika, an external indication of internal feeling or emotion, one of the kinds of bhavas in poetry. These are 8. स्तंभस्वेदोथ रोमांचस स्वरभंगोथ वेपथ वैवर्णिमश्व प्रलय इत्यश्रु सात्विका स्मृताः. प्रियाः, प्रिय विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं. प्रिय एडजेक्टिव. प्रीणाति, प्रितर्पणे क. कंपैरेटिव प्रेयस, सुपरलेटिव प्रेष्ठ. डियर, बिलवेड, लाइक्ड, वेलकम, फेवरेट. बंधु प्रियां. प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीन् महात्मनः. कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनः. दुःख शोकामय प्रदाः आहाराः राजसस्य इष्टाः. कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनः. कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं. कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः एतैः गुणैः युक्ताः इति कट्वं लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः. कटु बिटर, अम्ल सोर, लवण सॉल्टी, अत्युष्ण वेरी हॉट. अत्युष्ण अति उष्ण वेरी हॉट. तीक्ष्ण शार्प, रुक्ष ड्राई. विदाहिनः विदाहिन विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं. causing burning sensation vidahin masculine. A substance causing inflammation. Same shloka has been quoted. दुःख शोकामय प्रदाः. दुःख शोकामय प्रद विशेषण. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं. दुःखं शोकम् आमयं प्रददाति इति दुःख शोकामय प्रदः. दुःखं स्वरो. शोकम शोक पुल्लिंगम द्वितीय एकवचन. शोकः शुच घय. सॉरो ग्रीफ डिस्ट्रेस. एफ्लिक्शन लैमेंटेशन is a good meaning as different from sorrow. wailing deep anguish. शोकत्वम् आपद्यते यस्य शोकः. आमयम आमय पुल्लिंगम द्वितीय एकवचन. आमयः आमीकरणे अच. said to be from also. The word may also be derived as amena ayate iti amaya. Disease, sickness, distemper. Dukkha shokam, same shloka has been quoted. Darpamaya amayastu ratiraga sambhavaha. Samohi shishtai ramnautau vartsyantava mayasya saja. प्रददाति. प्रदा धातोः लटि प्रथम पुरुषाय एकवचनं. प्रदा तृतीय गणीयः उभयपदी. टू ग्रांट गिव ऑफर प्रेजेंट. स्वं प्रागहं प्रादिशिरां नामराय किं नाम तस्मै मनसा नराय. टू इम्पार्ट टीच. टू गिव अवे यील्ड प्रददाति. प्रद adjective at the end of compound. Giving, bestowing or conferring on, yielding. Sukhaprada, tapaprada, sasyaprada, like that. Rajasasya, rajasa visheshanam. Atra pullingam shashthi ekavachanam. Rajasa adjective. Rajasi feminine. Rajasa nirmitam un, relating to or influenced with the quality rajas. Endowed with the quality rajas or passion. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वन्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजः. This is from Bhagavad Gita 14.18, 7.12, 17.2. Heroes. इष्टाः. इष्ट विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनम्. इष्ट पास्ट पर्सन. इष् इच्छायां
कर्मणि त, wished, desired, longed for, wished for, beloved, agreeable, good meaning, liked, favorite, dear. यच्चयातयामं गतरसं पूतिपर्युषदम् उच्छिष्टमपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियं. यत् सर्वनाम नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं, च अव्ययम् एंड, यातयामं यातयाम विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं, यातः यामः यस्मात् तत् यातयामं बहुव्रीहि. यातः या धातोः क्तविशेषणं यात्, या प्रापणे, टू गो, टू पास, अदादि द्वितीयगणे परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. यात पास्ट पार्टिसिपल, gone, marched, walked, passed, departed, gone away. Gone away is the correct name here. Elapsed, attained, reduced, or gone to. Yamaha, yamaha, yam ghai, restraint, forbearance, control. Lekhaha suyamasstushita brahmakayaha. गतरसम, गतरस विशेषण. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं, गतः रसः यस्मात् तत् गतरसं बहुव्रीहि. गतः गम धातोः क्तविशेषणं गत. गत पास्ट पार्टिसिपल, गम क्त, गॉन, डिपार्टेड, गॉन फॉरएवर. किं गते सलिले सेतुबंधेन, किं गते विहावे नक्षत्र परीक्षया. What is the use of locking the stable door when the steed is stolen? Kim gate salile setu bandhena. When the waters are gone, what is the use of building a bridge? Rasaha, ras ach, sap, juice of trees. Ikshurasaha, kusuma rasaha, liquid fluid. Yashtavyam pashubhir mukhyai ratho pijai rasairiti. न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र सहस्रगुणमुत्सृष्टम् आदत्ते हि रसं रविः. Taste, flavor, relish, figuratively also, considered in Vaisheshik philosophy as one of the 24 gunas. The rasas are 6. Here it is: Katu, Amla, Madhura, Lavana, Tikta, and Kashaya. परायत्त प्रीते कथमिव रसं वेत्तु पुरुषः. पूतिपर्युषितं, पूतिपर्युषित विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं, पूतिना पर्युषितम् इति पूतिपर्युषितम्. अथवा पूतिः पर्युषिता यस्मिन् तत् पूतिपर्युषितं बहुव्रीहि. पूतिः, पूति एडजेक्टिव, पूक्तिच्, putrid, stinking, fetid, foul smelling. Same shloka has been quoted. Putihi, pui, va bhave tim. Stink, stench. Putiklin, filthy water. Pus, matter. The substance called civet. Paryushita, परिवस धातोः क्त विशेषणं पर्युषित. पर्युषित एडजेक्टिव, स्टेल, नॉट फ्रेश. शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम्. Having passed the night, having stood for a time or in some place. उच्छिष्टं, उच्छिष्ट विशेषण. अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं, उच्छिष्, उत्शिष् धातोः क्त विशेषणम् उच्छिष्ट. उच्छिष्ट past participle, left as a remainder by someone as having eaten earlier. Rejected, abandoned, unholy, impure. One who has not washed his mouth and hands after meals and hence considered impure. Nachoच्छिष्ट क्वचित् वर्जयेत्. Leaving fragments, remainder, especially of food. उच्छिष्टमपि चामेध्यम्. नोच्छिष्टं कस्यचित् तद्यात्. मनुस्मृति. अपि अव्ययम्, also. अमेध्यम्, अमेध्य विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं, अमेध्य, not able or allowed to sacrifice, unfit for sacrifice. Filthy,
foul, dirty, impure. Same shloka has been called. Uchchishtamaphi chamedyam. Bhojanam. Bhojana, Napusakalingam, Prathama Ekvajanam. Bhojana, adjective, Bhuj, liu, lutva. Bhojanam. Eating, eating food, taking one's meals. Ajirine bhojanam visham. Tamasapriyam. तामसप्रिय विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं तामसस्य प्रियमिति तामसप्रियं षष्ठी तत्पुरुषः तामसस्य तामस विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं तामस एडजेक्टिव् तामसी फेमिनिन् तमः अस्ति अस्य अन् डार्क consisting of darkness affected by or relating to tamas or the quality of darkness, the third of the three qualities of nature. Ignorant, vicious. Anvayartha, overall meaning. Ayus sattva arogya sukhat priti vivardhanaha rasya snigdha stira rudhya ahara satvika priyaha. Foods that augment life, firmness of mind, strength, health, happiness and delight, and which are succulent, oligious, substantial and agreeable, are dear to one endowed with sattva. Katpamla lavanatyushna tikshna ruksha vidayina dukha shokamaya pradaha aharaha rajasasya ishtaha. The foods that are bitter, katu, amla, sour, lavana, saline, atyushna, excessively hot, pungent, tikshna, ruksha, dry, and burning, vidahina, are liked by the rajasic and are productive of pain, grief, and disease. Yaccha yatayamam gatarasam putipariyushitam uchishtam apicha amedhyam bhojanam tamasa priyam. The ignorant love food which is stale, not nourishing, putrid, and corrupt, the livings of others, and unclean. Chando Vishesha. Ayus Sattva Balaroggya Ashtakshani Balaro Etesham Matraha Eka Dve Dve Sukhapriti Vivardhanaha Ashtakshani Vivardha Etesham Matraha Eka Dve Eka Rasya Snigdha Sthira Rudhya Ashtakshani Sthira Rudhya Etesham Matraha Eka Dve Dve Ahara Satvika Priyaha Ashtakshani Twikapri एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् सप्तदशाध्याये अष्टमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः कट्वम्ललवणात्युष्ण अष्टक्षाणि वणात्युष्ण एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः अष्टक्षाणि विदाहि एतेषां मात्राः एका द्वे एका आहारा राजसस्येष्टा अष्टक्षाणि जसस्ये एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे दुःखशोकामयप्रदाः अष्टक्षाणि मयप्र एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् सप्तदशाध्याये नवमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः यातयामं गतरसम् अष्टक्षाणि गतर एतेषां मात्राः एका 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 पूतिपरिविष्टञ्च यत् अष्टक्षाणि शितञ्च एतेषां मात्राः एका द्वे एका उच्छिष्टमपि चामेध्यम् अष्टक्षाणि पिचामे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे भोजनं तामसप्रियम् अष्टक्षाणि मसप्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अनुमतः अपवादः अन्यथा अस्मिन् सप्तदशाध्याये दशमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः Swadhyaya, notes of study. Studying these three shlokas together puts forth a qualitative comparison of the gastronomic likings, Priyam Bhojanam, of the Satvika, Rajasa, and Tamasa. Rather, as be the gastronomic likings, so becomes the character. May I suggest that the word Sthiraha as an essential quality of Satvika Priyaharaha be interpreted as that food which has a long shelf life,
sthira, which does not decay too soon. In describing Rajasasya Ishtaha Aharaha, there is a list of various tastes Katu, Amla, Lavana, Tikshna, which connoisseurs of food are known to be hankering for. In the dictionary, for the word Rasaha, 6 primary tastes are mentioned Katu, Amla, Lavana, Tikhta, Kashaya, Madhura. I would like to take it that Tikshna is the same as Tikhta. Basically, to be a connoisseur of food, because of its taste, is Rajasa character. True is the idiom that some people live to eat and some eat to live. He who lives to eat is Rajasa, and he who eats to live is Satvika, which is clear also from the mention that Satvika Priyaharaha are Ayussatvola Arogya Sukha Prithvi Vardhanaha. Actually, the taste Katu Amla Lavana Tikshna mentioned of Rajasasya Ishtaha Aharaha are not harmful by themselves. The essential code is Ati Sarvatra Varjayet. Excess of anything is bad. Many tastes are inherent botanically. For example, chilies are pungent. God created chilies not for nothing. Comes to mind a Subhashitam. Amantramaksharam nasti, nasti moolam ayogya purusho nasti, yojakas tatra durlabha. There is no letter that is meaningless. Amantram aksharam nasti. There is no herb non-medicinal. Anausham moolam. There is no person good for nothing. Ayogya purusha. What is needed is the perspective to explore utility. The description of Tamasa Bhojanam is so nauseating. Just reading the word like Puti Parishitam, I cannot set even the mere imagination of such Bhojanam. I really wonder whether there would ever be a person of such gastronomic liking. I accept it as possible only because Sri Krishna Bhagavan has said. The 17th century saint, Sant Ramdas, the spiritual precept of Chhatrapati Shivaji Maharaj, would beg food from 5 households, all different preparations collected in a cloth on his shoulder, tied to serve the function of a bag. That would be the taste of, what would be the taste of that mixture? Not only that he was totally unmindful of the taste, back to his cave, he would hold a cloth and all the food therein to be washed by the water of a waterfall, which was just next to the cave, the Shivtharaghar. Seemingly, he washed away all the mental perturbations that may have got mixed in the food from the minds of the ladies who had cooked. In the 14th chapter, there is mention of Gunatitata, transcending qualitativeness. For an elevated soul, the food needs not be even Satvika Priyam. Sant Ramdas exemplified that. Physiologically speaking, the taste of food is relevant only for the 8 odd centimeters length of the tongue, right? And we have been making so much fuss about it right from our childhood. Just 8 centimeters of the tongue. These shlokas, when speaking about ahara and bhojanam, are really speaking about annam. The thought of annam brings to mind annat bhavanti bhutani 3-40. This is endorsed by the mention of Panchakoshaha, 5-fold existence of human life, in the Taittiriya Upanishad, the exteriormost being the Annamaya Kosha. Our partaking of food, it is also advocated that Yajnashishthashana santo muchyante sarvokalpeshi bhunjate te tvagam papa ye pachantyatma karanat. Only those who partake of sacrificial remains, Yajnashishtham annam, are cleansed of all blemishes. Only the sinful consume selfishly. How much one should be eating is also dictated. See, na atyashnatasya yogosti na chaikantamanashnatah. Neither overeating nor starving can be yogic practice. Comes to mind a beautiful Marathi verse sung together
at the commencement of a party meal. वदनी कवल घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे. जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म. नाम घ्या श्रीहरीचे, meditate on his name. वदनी कवल घेता, when putting every morsel in the mouth. सहज हवन होते, that makes an easily attained sacrificial ritual, an offering to him. Remind yourself that food is wholesome Brahma only. Anna hai Purna Brahma. Eating is not filling the belly, Udarabharana no hai. It is a sacrificial ritual, Yajna Karma, to bring the fire in the stomach to peace. There is yet another in Sanskrit. Harir Data, Harir Bhokta, Harir Annam Prajapati, Harir Viprashariretu, Bhunte Bhojayate Harihi. Harihi is the provider. He only is the consumer. The food itself is him only. He is the creator of all. He is the omniscient Vipraha. He knows and decides how good the body is to be sustained. Sharire, bhumte bhojayate hari. All such consciousness about food and consuming it is so much spiritually rich and elevating. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyanshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes including verses from other chapters are taken note of, by the way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhaya, for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my updated blog post, to which links are given in the description box. Shubhamas.